Good afternoon, everyone. I hope that you are doing well. Today is our third day of our course titled Basics of Simultaneous Interpreting. We are going to get access to the PowerPoint presentation for the sake of dealing with our today's topic, inshallah. Okay, students, we are going to start presenting our today's outline. We are going to talk about the steps required to be followed during simultaneous interpreting sessions. We are going to start dealing with embodying speaker's character verbally, and I think this is something familiar to you. We are familiar with this step because you already got many details about this step in consecutive interpreting class last year. Number two, contracting the speech in the TL, I mean reducing number of words of the target language message. Number three, benefiting from the pauses. And I think this is something familiar to you all. And we also have understanding the intended audience. And finally, trying to learn about the topic of the subject. These are the topics that we are going to cover during our session today. The first topic is concerned with embodying speaker's character verbal. The SI must be able to follow speaker's lead in every single step he takes during the course of his her speech. In other words, she has to match his her intonation, voice, anger, sadness, happiness, slow, quick modes of the speaker to avoid any sort of misunderstanding. I think my speech is very clear for everyone now. تجسيد دور المتحدث لفظيا من أهم النقاط الرئيسة في عملية الترجمة الفورية من وإلى اللغة الأخرى. فعلى المترجم الفوري أن يكون قادرا جدا على أن يطابق نبرة صوت المتحدث مع نبرته، لفظ المتحدث مع لفظه، أسلوبه الغاضب مع نبرته الغاضبة، أسلوبه الحزين مع نبرته الحزينة، والسعادة لكي يتجنب الوقوع في إشكال. For example, I'm a speaker making a speech publicly before 1,000 audience, and there's an interpreter interpreting my speech from Arabic into English. And I was laughing at a joke. I was making a joke, and the interpreter was sad. He didn't convey the in-depth meaning of the joke with the sad tone. There will be a failure. Therefore, people might doubt that the interpreter is a failure. ففي سبيل المثال ألقي أنا كلمة أمام جمهور كبير جدا يصل تعداده إلى 1000 شخص، ومعي مترجم فوري يترجم كلامي من العربية إلى اللغة الإنجليزية، وأنا قد ذكرت دعابة أو مزحة أثناء حديثي هذا، فلم يكن المترجم الفوري موفقا في نقل الدعابة بالصورة المطلوبة. أضف إلى مزاوجة الدعابة مع اللفظة الكوميدية أو اللطيفة، فبهذا يشك الجمهور الذي يسمع خطابي باللغة الإنجليزية أن المترجم الفوري فاشل. لذلك عليكم أن تتجنبوا الوقوع في هكذا إشكال. عليكم أن تكونوا قادرين أن تجسدوا دور المتحدث. You must be able to embody speaker's character on different levels على مستويات مختلفة. من ضمن هذه المستويات المستوى اللغة، مستوى اللفظة، مستوى التون، مستوى السرعة، مستوى الغضب، الحزن، الفكاهة وما شاكل ذلك. كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ نظر الاعتبار. Yes, Zainab, go ahead. What's your question or remark? I'm sorry for interrupting, but what if the speaker said a joke that we can only understand it in the right way in only in English, and we can't translate it in the right way to Arabic? Because if you translate it to Arabic, you can't really understand it or get it. So what can we do about that point? You must make use of the context. If you can convey
the joke that's made in English into Arabic, for example, and you don't have the established equivalent for such type of joke in Arabic, you must make use of your mentality, your encyclopedic knowledge, and try your best to convey the in-depth meaning of the joke apart from its real established equivalent. في هذه الحالة زميلتكم زينب طرحت السؤال: ما لو لم أكن قادرة على أن نقل هذه الفكرة أو المزحة إلى اللغة العربية بالطريقة الصحيحة؟ مثلا علينا أن نعتمد على المعلومات الموسوعية التي يمتلكها المترجم، علينا أن نعتمد على الفحوى، الفكرة الرئيسة وراء ذكر هذه الدعابة. إذن لابد من وجود نقطة لم يتكلم المتحدث ولم يذكر هذا الشيء اعتباطا. He didn't say this word or joke out of vacuum. There must be a purpose behind employing such a term or joke. لابد من وجود غرض وراء استخدام هذا الشيء. فعليه يجب أن يكون المترجم قادرا على ماذا؟ على أن ينقل الصورة بالطريقة التي يراها مناسبة بعيدا عن الوقوع في المشاكل. طبعا الجوكس وهاي الأمور وضعتها في اليوم الأخير لدورة الترجمة الفورية قبل الاختبار، طبعا يوم الأخير يوم الاثنين إن شاء الله. هذا الموضوع ذكرت فيه جوكس وأقدم لكم أمثلة وشلون احنا نتغلب على الإشكاليات اللي بها إن شاء الله. هاي وضعتها في المواقف التي يشهدها المترجم الفوري. Okay, I think my message is clear for you now, Zainab, and if you have any further remark, please raise your hand again. And now we'll move to the second step in simultaneous interpreting, which is about what? It's about contracting the speech in the TL. كيفية تقليص الخطاب في لغة الهدف. Since simultaneous interpreting is the hardest task ever, it requires some sort of tension removal. And this is represented by what? It's represented by making use of abbreviations, deleting unnecessary words and expressions so as to reduce the tension mounted on the interpreter's mind. طالما أن الترجمة الفورية هي أصعب مهنة على الإطلاق، لابد من وجود آليات القضاء على التوتر الذي يعانيه المترجم الفوري أثناء العملية. وهذه الآلية متمثلة باستخدام الاختصارات، حذف الكلمات غير الضرورية والعبارات غير الضرورية من أجل تقليل الضغط الحاصل على عقل المترجم الفوري أثناء العملية أو أثناء جلسات الترجمة الفورية. إذن السؤال يطرح نفسه الآن، قد يسأل سائل الآن السؤال يطرح نفسه: هل أنا أقدر أحذف كل شيء؟ هل أنا أقدر أحذف بكيفي؟ مو هنا إحنا بنقول unnecessary words، أكو علامات استفهام. There is a red flag used once we say unnecessary words. Define unnecessary words for me. علينا أن نعرف ما معنى الكلمة غير الضرورية. الكلمة غير الضرورية بالعربية معناها الكلمة التي فيها إسهاب وإطناب، الكلمة التكرارية في المعنى، الكلمة التي فيها تكرار في الصيغة، في السياق، في المعنى، في الأسلوب. هذه الكلمات يجب أن تحذف أثناء الترجمة لأنها زيادة، وهذا غير مقبول باللغة الإنجليزية، لأن اللغة العربية لغة تعتبر الإسهاب والإطناب أحد أدواتها البلاغية، لكن أو أحد أدواتها اللغوية، لأننا نستخدمها إحنا كثيرا في الشعر، في السياق، في اللغة، في الأدب، موجودة الإسهاب والإطناب واللي يقرون يعرفون. لكن هذا الشيء غير مقبول باللغة الإنجليزية. It's defined as a defective tool، آلة فاشلة، آلة غير ناجحة، آلة غير مفيدة. فعليه أن نقلص من عدد هذه الكلمات. مثلا في سبيل المثال عندما نتكلم اليوم زار رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة ومبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع على سير العملية التعليمية. هنا احنا عندنا رئيس وزراء قائد عام وعندنا الكاظم، اطلاع على التعليم. زين رئيس الوزراء علاقته بشنو؟ صفة مدنية. رئيس الوزراء وزارة التعليم وزارة مدنية، فأني مو بالضرورة أذكر بالترجمة الفورية الإنجليزية قائد عام قوات مسلحة لأنه هذا تعبير عسكري. إذا نقدر نقول Iraq Prime Minister الكاظمي paid a visit to Higher Education HQ to look at the nature of the scientific process or educational process. إذا بينما إذا نقول زار رئيس الوزراء العراقي الكاظمي والقائد العام للقوات المسلحة قائد عين الأسد مثلا في الأنبار، نقدر نقول Iraqi Armed Forces Commander in Chief الكاظمي paid a visit to عين الأسد Air Base in الأنبار Province. إذا
عرفتوا هسه الآلية. مثلا ذكر رئيس الوزراء رئيس الوزراء رئيس الوزراء 50 مرة والكاظمي. بالأخير أنت ما قد ما سمعوا الناس هاي الكلام رئيس وزراء كاظمي تقدر تقول الكاظمي سيت الكاظمي went الكاظمي delivered a statement. إذا أنت اعتمدت فقط على كلمة الكاظمي بدل ما أن تذكر رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بالترجمة. إذا من خلال التكرار المتلقي حيعرف بأنه رئيس الوزراء هو الكاظمي، الكاظمي هو رئيس وزراء، فعليه تكون الشغله واضحه. وانت بهذا قلصت عدد الكلمات المستخدمه باللغه الانجليزيه. اثنين، قللت الضغط اللي حاصل على دماغك اثناء الترجمه الفوريه، وتكون انت قادر على تجنب الوقوع في مشاكل. نجي على المختصرات. When we talk about Arabic into English, interpreting abbreviation will have the upper hand. عندما تتكلم الترجمة الفورية من العربية الإنجليزية فسوف تكون للمختصرات اليد الطولى في رسم الترجمة. مثلا عندما نتكلم المفوضية العليا للانتخابات في العراق أو المفوضية العليا المستقلة في العراق، تقدر أنت تختصرها ب IHEC. مجلس الأمن الدولي يصرح كذا UNSC. عندك مثلا هيئة الإذاعة البريطانية نشرت خبرا مفاده the BBC said or mentioned. إذا أنت هنا لازم تكون مسلح بأداة مهمة وخطيرة في نفس الوقت، استخدام المختصر المناسب. لأن الترجمة الفورية تحب المختصرات، وخصوصا من اللغة العربية للغة الإنجليزية، لأنه إحنا من الإنجليزي العربي مختصراتنا قليلة. فهذا حطه ببالك. You must make use of your tools. You must be able to know and differentiate between the necessary and unnecessary omissions for the sake of achieving the better result إن شاء الله. هذه النقطة الثانية. تكلمنا عن تجسيد الدورة المتحدث لفظيا، تقليص الكلمات والمفردات في اللغة الأخرى أثناء الترجمة الفورية. نتكلم الآن على benefiting from pauses، الاستفادة من المختصرة التوقفات. التوقفات معناتها شنو؟ when the speaker pauses intentionally or unintentionally. طبعا إذا الله واحد يحبه يترجم الواحد أو مسؤول يتكلم ويتوقف يتكلم ويتوقف. أحيانا أنت تقع في معضلة حقيقية، تجد مسؤول أجنبي وخصوصا الأجانب وخصوصا الهنود، لأنه لا لغة ولا أسلوب ولا طريقة أثناء الحديث. هم حبابين محترمين أنا أقدرهم، لكن لغتهم شوية ما مفهومة وأسلوبهم سريع جدا. فهذا شيء غير مطابق مع حياتنا. أنا مع احترامي للأخوة الهنديين، لكن أنا شخصيا واجهت مشاكل لكن تغلبت عليها في نهاية المطاف ولله الحمد من خلال فهم السياق طبعا. فلذلك you must understand the way the speaker pauses، لأنه أنت من المتحدث يتوقف أحيانا أنت ما تتوقف. حط ببالك when the speaker pauses you might not stop with the speaker. You must make use of this pause in your own favor. You must continue interpreting if you are missing something. فالتوقف قد يكون به فائدة كبيرة جدا، متمثل ماذا؟ بتغطية الشيء الذي فات المترجم أن يترجمه إلى اللغة الأخرى. عندما يكون الأمر مليء بالمحتوى والمفردة فعليه أن يكون المترجم قادرا على ماذا؟ قادرا على أن ينقل هذه الصورة بالطريقة الفضلى والمناسبة حتى يتجنب الوقوع في خطأ. طلابنا الأعزاء، نسيت أذكركم حيصير عندكم امتحان في نهاية هذا السيشن لمدة 3 دقائق وأطلب منكم بالشات. فأريد أسألكم، احتمال أسوي لكم يا سيشن أورال أو أسوي لكم يا written. be ready for that. You have to focus on every single word I say during the virtual lectures. عليكم أن تركزوا على كل كلمة أنطقها أثناء المحاضرات الافتراضية. Okay, this is the third point. The fourth step is concerned with understanding the intended audience. فهم ما يطلبه أو ما يصبو إليه المتلقي. It's an important topic because this will help interpreters to know what type of style and words will be employed by them during interpreting sessions. For instance, if the intended audience are children, the interpreter must make use of simple vocabulary. If they are experts in the field, she has to resort to the technical language. إذا طلابنا الأعزاء،
الخطوة الرابعة والمهمة جدا على المترجم الفوري أن يعرف لمن يترجم. He has to know to whom he interprets. He has to know the age, the academic level, the economic level of the intended audience for the sake of learning about their capability and how far he's able to make a happy marriage between the SL and TL and make them all understand the topics behind the lines or the speech made by the speaker. That's it. This is why he must learn about the intended audience academic abilities. فعندما يترجم المترجم الفوري اليوم عليه أن يعرف لمن يترجم، المستوى الأكاديمي للمتلقي، المستوى الاقتصادي للمتلقي. لماذا الاقتصاد؟ قد يسأل سائل أنا شعلي هذا هو لغة، إذا يعرف لغة يقدر يترجم. لا، أنا أقول الاقتصاد يلعب دور، الثقافة تلعب دور. في سبيل المثال رجل ملياردير مو مثل واحد رجل فقير مثلا ما يعرف عن عالم الموضة، عالم الأزياء، عالم السيارات. مثلا أنت واحد أنت تترجم رجال أعمال مثلا، تختلف ترجمتك على ما أنت تترجم للناس الكادحين الذين يعملون بقوتهم اليومي بالشورجة. تفهمون كلامي؟ اثنين، النقطة الثانية المستوى اللغوي. أنت من تترجم الطفل صف سادس ابتدائي عمره 11 سنة يختلف عن أن تترجم لطلاب صف رابع ترجمة في الجامعة المستنصرة والجامعة العراقية. لأن هذا الطالب من أنت تتكلم معاه عن مثلا جائحة كورونا وخطورة جائحة كورونا، أنت ما ممكن تتكلم وياه بأسلوب تقني، لغة تقنية، إلا اللهم ربي هذا الطالب جينيوس وهذا طالب كلية الطب عمره 12 سنة، بهاي الحالة استثناء أكو. لكن إذا الطالب مستواه العلمي ويعتمد على أبوه، ياخذ مصروفه من أبوه وما عنده ذاك الإمكانية اللغوية، عليك أن تستخدم أبسط العبارات سواء كانت باللغة العربية واللغة الإنجليزية حتى تكون الرسالة التي أرسلت له عبر المترجم الفوري مفهومة، وإلا سوف تكون هناك سوء فهم وفشل ذريع في نقل المعلومة. فعليه أن يكون المترجم على اطلاع بمستوى الثقافي واللغوي والاقتصادي للمتلقي ليرسل رسالة مفهومة لجميع الأطراف وينجح في نهاية المطاف. الخطوة الخامسة طلبتنا الأعزاء المتعلقة trying to learn about the topic of the subject that the interpreter wants to interpret. If the interpreter has the opportunity to learn about the topic of the interpreting sessions, she is lucky. In other words, she'll be able to read more about the subject by consulting references, online platforms, so as to be in a good shape during the sessions. معرفة ما سوف يترجمه المترجم الفوري أمر في غاية الخطورة والأهمية في نفس الوقت، لأن إذا عرف المترجم الفوري بماذا سوف ينخرط يوم أو الجلسة الخاصة بالترجمة الفورية، سوف يوفر وقت وجهد كبيرين أثناء الترجمة. ففي سبيل المثال عندما يتم الاتصال بأياد مثلا أو أفنان أو زينب أو عادل أو أماني، السلام عليكم، إحنا شركة فلانية معنية بتنظيم المؤتمرات، نكلفكم كلكم أنتم التيم تترجمون فوري عن موضوع يتعلق بأزمة التصحر في العراق والكثبان الرملية والأمن القومي في المنطقة الخضراء، قصر الضيافة، يوم كذا، وهذا جدول الأعمال أدزلكم إياه على الواتساب. إذا صار هيك شيء وياكم أنتم محظوظين. ليش؟ لأنه تقدرون تعرفون عن ماذا يتحدث الموضوع حتى وإن لم تكن هناك نصوص جاهزة، لأن الخطاب اللي يلقيه الوزير ما ممكن أنت تطلب الوزير مع الوزير، ممكن ينزل خطابك على الواتساب، لأنه هو أصلا احتمال ما يكتب خطابه، احتمال يرتجل. He might improvise his speech. He might not count on written speech. He might continue presenting his speech by improvising it before the audience. This is why you must never ever feel sorry for that. You have to be ready and steady. You must confront your fears and you must be able to convey the message appropriately. إذن عندما يكون الوزير لا يكتب خطابه فهو يرتجل، فعليك أن تكون مستعدا لمواجهة مخاوفك والاستعداد. لكن طالما الموضوع يتحدث عن التصحر مثلا، يتحدث عن الأمن القومي، يتحدث عن الغذائي،
يتحدث عن العلاقات الصينية العراقية مثلا، العلاقات الروسية الإيرانية مثلا. كل هاي الأمور أنت تاخذ فكرة عليها وتدورها بالإنترنت. مثلا تروح تلقى مصدر، تخابر صديقك يشتغل بالقانون، ابن عمتك يشتغل بالإعلام، ابن خالتك يشتغل مثلا في الدفاع والداخلية، يا بزودني كم معلومة كذا. هاي العلاقات أحيانا هم بالمؤتمر أو بالحدث يخابروك، أو يقول دكتور سلام عليكم، إحنا عندنا قائمة مفردات، احنا نعرف انت تعرف معناها، لكن هذا السياق يتطلب منك ان تستخدم هذه الكلمات اثناء سماعك بهذه اللغه. يعني ينطق instructions. You'll be provided with a brief or interpreting brief. تعليمات الخاصه بالترجمه الفوريه لهذا السياق، لانه مثلا سياق قانوني يختلف عن السياق الزراعي، يختلف عن السياق الصحي، يختلف عن السياقات الاخرى، فعليه يجب ان تكون قادرا على ماذا؟ قادرا على أن تعرف ولو كان هذا الشيء بسيط أو نزر يسير، فهذا قد يكون مفيدا جدا. حتى وإذا أنت استفادت من خلال المعرفة هاي ودورت بالجوجل ودورت مصادر وخابرت ربعك، عرفت بنسبة 20 إلى 30%، هذا توفير طاقة. You saved energy, you saved time, because you were able to know something about the topic that will be presented next day or in the interpreting session or the upcoming interpreting session. فطلابنا الأعزاء هذا this is the end of our today's presentation, and now we are going to start discussing the topics that we raised, and we'll have a quiz later. Okay, does anyone of you have any remark concerning the topic that we presented today? هل لدى أحد منكم أو إحداكن سؤال أو ملاحظة حول الموضوع الذي قدم؟ If you have, please raise your hands. You have no questions? Okay. I'm going to ask you questions. Okay, Ayad. What is the importance of the second step of simultaneous interpreting? The second step is very important because you have to contract the speech by using less words and unnecessary words, Okay. and by making the use of abbreviations. Okay. That will reduce the tension in the interpreter while he's interpreting the speech of the speaker. That's good. Thank you so That much. will make it easier for him. Thank you so much, Ayad, for your nice presentation. Okay, we ask Amani. Amani, are you listening to me? نعم دكتور. That's good. Okay, Amani, would you please tell me something about the last step presented in this session? Trying to learn about the topic of subject. Do you mean? Yes, yes. To learning something about the subject of interpreting session. Yes, it's about this topic. Will be able to read more about subject and learn about topic from the person. Okay, thank you so much. Okay, students, I now teach you something important. I'm gonna examine you. I'm gonna make a quiz, a very simple quiz. I ask you kindly to write about what you understood through this virtual lecture in 5 or 4 sentences via employment of chat section of Zoom meeting. So start now. I ask you kindly to read what you learned about these 5 steps in 4 or 5 sentences maximum via employment of the chat section in Zoom meeting platform. أطلب منكم أن تكتبوا ما تعلمتموه اليوم في هذه المحاضرة الافتراضية من دورة الترجمة الفورية في 4 إلى 5 جمل عبر الشات الموجود في منصة الزوم. ابدأوا الآن. You have 2 minutes. Okay. I'm sorry, but can we just say it and we talk about it? No, بدل ما أقعد أكتبها.
No, you must write it because I want to check your English language as well, by the way. Zainab, this is an exam Okay. and you must follow the rules. Thank you so much. Oh, Okay. Who is the first one who's gonna surprise us with his amazing answer? I can't wait reading your answers. During this, let's say, pause, I'd like to tell you something about what if you are gonna be an interpreter for a Japanese professor who might come to, let's say, Iraqi government HQ one day, and this Japanese professor or Japanese official is well versed in both English and Arabic. And the Japanese professor is able to speak up quickly, and you've been assigned to interpret for him so as to convey his message from English into Arabic. So are you gonna be able to, let's say, cope with the progress made by the speaker during his speech or not? During the answers, I need you to raise at this point during your answers. Okay, thank you so much. I think we have answers. We received many answers, in fact. Okay, the first answer by Surah Majid. I benefited from this lecture. The translator must be armed with all vocabulary that will make it easier for him to translate and stay away from stress and reduce repeated words. Okay, thanks. Zahra Muayyad, ability to reflect the speaker's role. Reduction of vocabulary during translation, understanding what the speaker means, and the translator should know who to translate or to whom to translate. Okay, and one of the important things an interpreter should know is to be familiar with the subject on which he translates. Thank you so much, Zahra. And now Shams, embody the speaker's role in avoiding misunderstanding, reduce stress, delete unnecessary words, and use abbreviations. Take advantage of pauses to get back on track. Understand the audience, what they want to learn, types of words used during interpretation, trying to get to know the topic of the translation, to review words and internet platforms. Thank you so much. I need more answers. Where are you guys? I'm waiting for you answers. Haven't you finished yet? Okay, thank you, Mayar. The interpreter has to benefit as much as possible from the speaker stopping or pauses, speaking and translating it as he has not translated. Okay, Afnan, the interpreter should have a background knowledge about the whole English language. Okay, because this is most important step. Save a number of acronyms of terms and idioms and public information should be quickly and deleting unnecessary words. Thank you, Afnan, for your answer. Who else? Okay, well, I'm receiving large influx of answers. In fact, that's good. Okay, I think user is facing a difficulty in communication. Okay, Amna, the interpreter should represent the feelings, jokings, language, speed, and manner of the speaking. The interpreter should avoid stress through abbreviation and deleting unnecessary words and say short sentences to reduce stress and lack of time. Okay, I think to be continued. Also, he has to understand the way the speaker speaks, not to whom he interprets, who is the speaker for economic, culture, and linguistic level. Therefore, understandable terms must be chosen. Also, he has to know the topic in order to have enough time and effort. Embodying speaker's character, take the mood of person, contracting the speech in the TL or target language, delete unnecessary words, benefiting pauses, trying to learn about the topic of a subject. Thank you so much, Balqis. Marwa, embodying the speaker's character, the translator must be able to follow the speaker's speech, such as matching the sad and happy and slow and
quick modes of the speaker, contracting the speech, deleting the unnecessary words and expressions to reduce the tension on the interpreter's mind, benefits from pauses. The translator has to take the advantage of pauses that this made by the speaker to get everything back on track, understanding the audience, and this will help the interpreters to know what kind of style and words they use the interpretation session. Trying to learn about the topic of the subject, knowing the topic will be helpful for the translator. Okay, and now we have, thank you, Marwa. And now Ayad. Ayad, the steps we learned today will definitely help the interpreter to do better during his interpretation sessions. I mean, simultaneous interpreting, especially by having knowledge about the speech and using abbreviations and removing unnecessary words. In my opinion, these are the most important steps I learned. Thank you. Thank you for all, by the way. I forgot to mention something. Please forgive me if I didn't mention any one of your names. Okay, knowing Surah Majid, knowing the translator about the topic he'll translate will sometimes make it easier for him to choose a vocabulary suitable for the event. I agree with you. Okay, Saba Nabhan as well. The translator must be able to follow the speaker's footsteps and every step. The simultaneous interpreting is the hardest job ever. Okay, I do agree with you now. Saba, where are you? And this type of translation is done by translation with the interpretation of the speaker. The interpreter must know who is translating to know what he is translating. The translator knows what he translates in simultaneous translation. User also coming. The translator must be able to correctly convey the speaker's speech, okay, such as conveying sad and happy speech and tone of voice. The tension that the translator faces when translating, such as deleting unnecessary words or any word, must be eliminated. When translators are interpreting the speakers who speaks fast, they'll be in trouble if they can't keep up with his speaking, so he must take advantage of the pause made by the speaker to get everything back on track. Understanding the target audience. This will help the interpreters know what kind of style and words they'll use during interpretation sessions. If the people are children, the interpreter must use simple vocabulary, and if they are experts in the field, he must translate technically, trying to get acquainted with the topic of the subject. If the interpreter can directly identify the topic of the translation, he is lucky, and he'll be able to read more about topic via online platforms. Okay. And now we reached Mariam Abdurrahman. We must give our attention to the speaker's lead in his speech. Keep pace with the speaker's speech. We must know to whom we'll interpret, and it's a very good step. Also, we must know the type of the topic. Hajar, embodying speaker's character verbally, the interpreter must follow the speaker's lead in all steps and also matches her intonation, voice, anger, sadness, slow, quick modes. Okay. To avoid misunderstanding, contracting the speech is ill, requires tension removal, and make use of the abbreviation and necessary words. By the way, you don't have to copy and paste my words. I need you all to focus and write something based on your own words and understanding. Thank you so much. By the way, you are making efforts and I appreciate it. وأنا أشكر جهودكم، لكن ليس بالضرورة أن تحفظون مثل المحفوظات. أطلب منكم التركيز وتكتبون ما تفهمونه. Understanding the intended audience, he has to know to whom they interprets the academic economic level of the recipient. Nice word, recipient. The interpreter must take, okay, must make use, not take use of simple vocabulary in the audience when they are children.
Zainab, for these points, it's really useful for the translator to understand the people's language and translate it in the best way he could, and how to get benefit from the stop or pause of the speech, and give short translation that gives the whole idea, and understand the environment gives the translator the best terms he could use with them, so it would be easy for the receiver. I learned Tabarak Mehsen, this is Zainab, and now Tabarak Mehsen. I learned from this lecture, interpreting it requires avoiding stress as well as through the use of abbreviation, omitting unnecessary words and expressions, and also making use of pauses in this course. Okay, and we also have Shahad says it's necessary to take advantage of the pauses, deleting unnecessary words, etc. Hajar said benefiting from the pauses, the interpreter might have trouble with keeping pace with the speaker and take advantage of the pauses. Surah also says taking advantage of the speaker's pauses will help arrange the translator's ideas. Balqis, I have a question. You mentioned that knowing the subject helps translator, but what if we don't know? You have to be ready and study for making use of encyclopedic knowledge. بلقيس عليك أن تستخدمي معلوماتك الموسوعية. This is why you have to be encyclopedic. Hajar also says trying to learn about the topic subject, knowing what the interpreter will translate or interpret for the intended audience. She'll be lucky in that way because they'll be able to read and research about it online during translation process. Thank you so much for you all and for your amazing participation. I ask you all kindly next time to be, let's say, concise and to avoid copying me. I never ask anyone to copy and paste me. I need you all to think about this topic. And by the way, the reason why I made you write your answers via employment of chat section in Zoom meeting is to make you ingrain this knowledge in your mind. السبب اللي خلاني أن تكتبون إجاباتكم في الزوم ميتنج شات حتى تحفرون هاي المعلومات بدماغكم. ما يكتب سوف يحفر. أنت تتعلم وتتلقى المعلومة قد تنساها مع مرور الزمن، لكن عندما تكتب المعلومة اللي تلقيتها تنحفر دماغك. شكرا جزيلا and see you at 9 p.m. إن شاء الله.